Siguro po sa iilan sa inyo ay familiar na sa tinatawag nating single entry approach o yung tinatawag na SEnA. Isa po ito sa services ng ating tanggapan, Department of Labor and Employment. Bago pong lahat, ako po pala si AZ or Azenette Quiaoit at didiscuss ko po ito sa inyo ngayon. Ang single entry approach po, ito po yung ating administrative approach to conciliation and mediation. Ito po yung mabilis, impartial, and inexpensive kasi nga po walang bayad and accessible settlement procedure. So hindi po ito kaso. Ito lamang po ay request for assistance para po dun sa mga labor disputes or labor issues o anumang conflict na nag-arise dun sa employee-employer relationship. Siyempre, bago po ang lahat, ang bawat company naman po may kanya-kanyang company policies and procedure or disciplinary procedures. So, any issues between the employee and the employer, ina-advocate natin na sana mapag-usapan muna within the company before kay DOLE. So, this should be the last resort of the employee, no, para magreklamo or humingi ng assistance. Kasi kadalasan, lack of communication or kulang lang po sa paliwanag. Ano po? So, ito pong SEnA, it was first introduced through the Department Order 107-10. Ayan po. So, it gives us a 30-day mandatory conciliation mediation. And through the enactment po ng Republic Act 10396 na institutionalized po siya at ayon din naman po ito sa ating labor code, yung ating Presidential Decree number 442. Okay po. Bibilisan ko lang po ito kasi alam ko po na marami pa rin pong kasunod na speaker, pero I'll try as much as possible to give you enough information para po sa topic na ito. So, ang ating pong Department Order 151-16, ito po yung IRR na Republic Act 10396. So, yung full details po ng i-discuss ko ngayon, matatagpuan nyo po sa website ng DOLE. So, yan po yung dole.gov.ph. Pwede nyo po yung i-download doon under sa section ng Department Orders. So, ang main objective po ng SEnA is to have an amicable settlement para po maiwasan na magkaroon po tayo ng full-blown labor dispute na na-file dun sa korte or sa labor court natin o tinatawag nating National Labor Relations Commission. So ito po ay voluntary mode of settlement. So win-win po ito. Wala naman pong dapat talo dito because we advocate that both parties should agree or should reach an agreement to a settlement. So, labor disputes, ano-ano ba itong mga sinisena natin dito? So ito yung termination or suspension of employment, claims for any sum of money, regardless of amount. Kung merong mga intra-union and inter-union issues, pwede rin pong i-file dito. Yung unfair labor practices, kung meron pong closure, retrenchment, or redundancies, or even yung temporary layoff. Ito naranasan natin, napakarampan po nito because of COVID-19 pandemic, napakaraming pangyayaring ganito. Ano po? Even yung ating mga overseas workers, OFW cases, and any other claims, kagaya na ba ko kanina, issues na nagmula doon sa employee-employer relationship. So, sino-sino yung pwedeng mag-file? So, aggrieved workers can file sa SEnA ng request for assistance, yung tinatawag natin request for assistance because hindi pa naman nga siya kaso. Even the union, group of workers, o yung mga association, even si employer, pwede rin pong humingi ng request for assistance and ating pong mga kasambahay. So because of the pandemic, in the past, pumupunta po sa office natin yung mga requesting parties to fill up a form, to file a request for SEnA. Pero ngayon, meron na po tayong online filing. Ito po yung link, nakikita nyo sa screen, sena.dole.gov.ph. So, pinapayagan na po ng ating tanggapan yung virtual conference. Unlike before, you really have to come to the office and be
physically present para magkaroon po kayo ng pag-uusap. So now, kung hindi po natin siya kayang gawin na face-to-face because of the protocol nga po, no, ng ating kalagayan ngayon, inaalaw po natin yung virtual, pwede po sa video kung merong messenger or ano pa bang mga kwan natin. Ito, kagaya ng Zoom na ito. So, kayang-kaya na pong gawin kahit na magkakalayo po tayo. At kung hindi naman po kayanin because of connection issues, kasi mahina ang internet, we allow yung teleconferencing. At kung yung mapapansin niyo po yung iba, in the past, we send letters for notice of conference, but now we send emails or even send a message through texting or chat, ganyan. Or any other available communication po na maaari nating gawin. So, appearance of parties. Kapag po kayo ay naabisuhan na ng tanggapan ng DOLE at inayayahan na magkaroon ng paghaharap o yung tinatawag nating conference between the parties, si requesting at si respondent, dapat po kayo po ay tumugon at harapin kung ano man po yung inilalapit ng employee. Kasi malamang naman po na meron po kayong mga records and proof kung ano man po yung natapos ng transaction ni employee sa inyo. And lawyer, we discourage them kasi this is not a litigation. This is only an administrative approach to conciliation para po magkaroon tayo ng settlement. Kasi sometimes, it is really intimidating for the part of the employee, especially kung ang inyo pong manggagawa nagrereklamo ay isang maliit na empleyado lamang po. Parang matatakot na yon sa presence ng lawyer. In some instances, pinapayagan naman po si lawyer kung si lawyer mismo yung ating requesting party. Or in some cases, si requesting party or si respondent ay isang minor. Or in some occasion, kung si respondent ay na-assign na-deploy na abroad, so hindi siya physically available, pwede naman yung ating lawyer, provided they have the special power of attorney. And another case is kung patay na po yung ating party na involved into SENA. Pero as much as possible, we discourage yung presence ni lawyer. Ano po? So, kailan ba napipreterminate o nati-terminate ang SENA? So, kagaya po natin kanina, sabi natin, it is a 30-day mandatory conference from the first day of the conference. Ano po? Pero it can be pre-terminated if somehow si employee or si employer, the respondent, reach out to the employee and were able to resolve the issue between them. And si requesting party would write a withdrawal letter sa tanggapan ng DOLE na inuurong niya na yung kanyang request for assistance. So, mapipreterminate po siya. Another scenario naman po is kung ongoing na yung conciliation mediation and napag-decide niya na iurong na lang niya. Yun lang naman pala yung sagot sa kanyang issues. Another thing is non-appearance of either of the parties. That's why we always encourage si respondent or si employer, kung sino man po yung inirereklamo na tugunin yung paanyaya ng tanggapan ng Department of Labor and Employment na umattend ng conference. Kasi madi-default po tayo kumbaga. Kung sa dalawang magkasunod na imbitasyon, kayo po ay hindi nakarating, meron na pong karapatan si requesting party to request for referral to another agency to elevate their concern. Ito po yung the third one. May kayo ng pagkakataon na marinig yung side ninyo. And also, na-terminate din po yung ating SENA or yung RFA upon full compliance with the settlement agreement. Kung halimbawa pong nagkasundo na kayo, kung if ever it is monetary or ma-reinstate sa trabaho, ano man yan, matatapos na siya. Kung hindi pa naman kayang ma-execute,
nagkakaroon ng settlement agreement between the party, kapag settlement agreement, that would conclude yung ating request for assistance. So, referral, sorry, may typo ako doon. Referral to other agency. So, yun na nga po, pag na-expire na po yung 30-day mandatory conference, kasi sa tanggapan po ng DOLE, we are only given the 30 days. So, kung natapos na po yung 30 days sa mandatory conference na yun, yung proceeding na yun, bibigyan na po namin ng referral si requesting party kung gusto niya po endorse o ibang tanggapan the concerned employer feel at pag-ibig or for to reach agreement, yung talagang walang pagkakasundo. Yung sa unang paghaharap pa lang ay talagang may tensyon na at talagang walang gustong magbigayan. So, walang maabot na resolution doon sa concern. Non-appearance, yan, nagbibigay tayo ng referral. Non-settlement and non-compliance. So, halos kamukha siya ng pre-termination and termination of the request for assistance. Ito naman po yung mga ilan sa reminders, ano po, because there are some instances na ang settlement was done only for a show. If ever this happens, kunwari nagbayad, and then later on, binawi. So, we will enforce yung first of the mabigat po yan na akusasyon. So, pagka po talagang kailangan natin i-elevate po yan sa NLRC o sa regional office ng tanggapan ng DOLE. Retaliatory action. Mensahe sa employers. So, bukas po ang tanggapan na merong third party na mamagitan sa panig ng employee at ng employer. Kasi po, nagkakaroon po ng pagkakataon na si employee, pag nalaman ng employer or ni respondent na sila ay nag-file ng request for assistance o dumulog sa tanggapan ng DOLE, sila po ay di na pinapapasok. So, bibigat lamang po yung sitwasyon. Mauuwi sa dismissal, kung ano pa man. So in terms of confidentiality, of course, ang ating pong pag-uusap or administrative conferences dito, we see to it na everything that transpired in this office is treated confidentially, of course. So bawal po yung recording, not unless necessary. For example, nagkaroon po tayo ng Zoom SEnA conference. And in the end, yung pagbasa ng minutes or yung pag-waive or yung pag-agree, pagbasa ng settlement agreement, that can be recorded, but of course, for record purposes of the office. But it's not supposed to be published anywhere else. So, yun lamang po ang tungkol dun sa mga salient features. And other agencies, hindi lamang po si DOLE ang may SEnA. Ano po? We have the National Conciliation Mediation Board. And recently, in August, they launched their online filing of SEnA. Meron na rin po silang link dyan para po dun sa ating mga manggagawa or employers or sino pa man po na nangangailangan ng mediation ng tanggapan ng NCMB, maabot na po yan online. We also have the National Labor Relations Commission, pero yung online po nila is only accessible sa NCR. Unlike si DOLE, ano po siya nationwide, ano po. And meron pong POEA para po sa ating mga overseas workers. And may OWA din po tayo. And of course, yung mga, yung pong SEnA natin dito, sa NCMB ay para po dun sa mga OFW na nakauwi na. Pero para naman po dun sa mga nangangailangan ng assistance na nasa ibang bansa pa, ay they can approach yung ating pong polo doon. So, yun lamang po. Siyempre, ang mabuting pag-uusap, kagaya ng banggit ni RD kanina, sabi niya, it's like a marriage, no? Marriage, parang relasyon ng mag-asawa.
You enter into a relationship between an employee and an employer. So when you exit, dapat maging maayos. And sa aking pananaw, everything can be resolved through an effective communication. At kung kinakailangan is through a conciliation mediation. So yun lamang po. Medyo mabilis po ba? Kung may tanong po, ay pwede naman pong mag-raise ng questions. Salamat po.